problems related to KP and KC. Problems related to KP and KC. First, problems based on KC first. Right. For example, different model we are going to discuss. What kind of models are there? So, like example, A plus B gives rise to C plus D. Achha, in the numericals, they are not providing any number of moles. By default, we consider this is 1 mole. 1 mole. Achha, before starting the reaction, there are no products. Assumptions are 0, 0. In case number of moles are given in the problem, we can take what are the given number of moles. 2 moles or 3 moles or 5 moles or well, any moles is the number of scores. But if the number of moles that by default to take 1 mole, 1 mole. We know alpha is the degree of dissociation. Alpha means nothing but degree of dissociation. Out of 1 mole, alpha mole is dissociated. Assumption is out of 1 alpha dissociated, alpha dissociated. Achha, 1 low alpha dissociated means how many left over? 1 minus alpha. 1 minus alpha. These are the moles at equilibrium. At equilibrium, number of moles. But if you want concentration means number of moles upon volume. Next step, you have number of moles upon volume. Number of moles of volume, suppose 1 liter vessel, 2 liter, 3 liter, they will provide in the problem only. So 1 minus alpha by V, 1 minus alpha by V, alpha upon V, alpha upon V. Now, next step, direct formula, KC substitution. Achha, right, KC, KC value kya? Concentration of C, concentration of B upon concentration of A and concentration of B. Direct. E value in the substitution. This is procedure number 1, model number 1, not just 2. Direct questions is there. First number of moles కనుక్కోవడానికి మనం alpha assume చేసుకుందాం. Alpha is nothing but degree of dissociation. మొత్తం ఒక 7-8 models ఉంటాయి. We can discuss all the models today. Direct గా ఈ వాల్యూస్ తీసుకొచ్చి దీనిలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయడమే కాన్సంట్రేషన్. N by V nothing but concentration only. Actually, today we discuss different models. What are the models are there in KP, KC? All models we are going to discuss. This is model number 1. Direct గా మనకి number of moles ఇవ్వకపోతే మన డిఫాల్ట్ గా తీసుకొని చేస్తాం. రైట్, చలో ఇంకోటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడల్ నెంబర్ 2, the problem number 2. In case మనకి KC value provide చేశారు, for example the same system they provide KC is equal to 16 and HC. What is the equilibrium concentration of A no, B no, C no, D no అడగచ్చు డైరెక్ట్ గా. KC వాళ్ళు ఇచ్చారు ఈక్విలిబ్రియం కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ A ఎంత లేదా B ఎంత C ఎంత అని అడగచ్చు క్వశ్చన్.
సో ఫైనల్ గా మనం ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెక్ చేద్దాం మనం. అచ్చా KC is equal to, can you tell? KC is equal to, can you tell? KC is equal to C concentration anta alpha upon V, alpha upon V. Concentration of A anta 1 minus alpha upon V, 1 minus alpha upon V. అచ్చా ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అయితే వాల్యూమ్ కూడా కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కేసీని ఎలా రాసుకోవచ్చు నేను? కేసీని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఆల్ఫా అపాన్ 1 మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. బట్ కేసీ వాల్యూ గివెన్ 16. కేసీ 16 ఇస్తే 4 స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు నేను. 4 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అపాన్ 1 మైనస్ ఆల్ఫా హోల్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. పవర్స్ ఈక్వల్ అయితే బేసిస్ కూడా ఈక్వల్ కావాలి, ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి పవర్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి బేసిస్ కూడా ఈక్వల్ కాబట్టి 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అపాన్ 1 మైనస్ ఆల్ఫా రాస్తాం. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 4 minus 4 alpha is equal to alpha. 5 alpha is equal to 4. Alpha is equal to 4 by 5, which is equal to 0.8. Alpha వస్తే 0.8 అవుతుంది, 0.8 అవుతుంది, 0.2, 0.2. అసలు ఈ వాల్యూ తీస్తే కేసీ కనుక్కోవచ్చు, కేసీ ఇస్తే ఆల్ఫా వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు. అది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అడుగుతారా, రియాక్టెంట్ అడుగుతారా? దిస్ ఇస్ మోడల్ నెంబర్ 2. కేసీ ఇస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కోవచ్చు. డైరెక్ట్ గా కేసీ ఇస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. బట్ ఇక్కడ ఇంత సింపుల్ గా ఇస్తారనుకోవద్దు. మనం సింపుల్ గానే ఇచ్చే క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రీవియస్ లో ఈ మోడల్ లో ఎప్పుడు టచ్ చేయలేదు. కానీ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఈ మోడల్ లో సింపుల్ గా ఇవ్వాల. కేసీ వాల్యూ 16 ఇవ్వలేరు, 3.5 ఇచ్చారనుకోండి, కేసీ వాల్యూ 1 ఇచ్చారనుకోండి, 2 ఇచ్చారనుకోండి, అంటే సింపుల్ గా ఇస్తే ఓకే. కాంప్లికేటెడ్ ఇస్తే ఏం చేయాలి? ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో ఏమి ఇచ్చేసారు? whenever complicated calculations are given, we can bring the equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Then root x root ఏమవుతుంది? minus b square root of b square minus 4ac upon 2a. అలా కనుక్కున్నాను ఎక్స్పెక్ట్. అలా వచ్చింది ఆల్ఫా వాల్యూ. ఇప్పుడు ఏ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బి ఆల్ఫా ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఆల్ఫా వాల్యూ రావాలంటే ఇలా కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇవ్వనప్పుడు, కాంప్లికేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈక్వేషన్ ఖచ్చితంగా ఈ ఫామ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. ఏ ప్లేస్ లో బి ప్లేస్ లో కాన్స్టెంట్ పోతాయి. 2x స్క్వేర్ 4x స్క్వేర్ 4 ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఏదో సింపుల్ గా ఇస్తారు కాబట్టి మనం 16 36 81 ఇలా 4 అలా ఇస్తాం సింపుల్ గా ఇవ్వాలి. ఇది ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 మోడల్. ఫస్ట్ మోడల్ డైరెక్ట్ గా కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇచ్చి అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చి వాల్యూమ్ ఇచ్చి కాన్సన్ట్రేషన్ అనుకుంటాం. అచ్చా మోడల్ నెంబర్ 3 అంటే మనకి 2022 నీట్ ఎగ్జామ్ అడిగారు. మోడల్ నెంబర్ 3 అంటే అసలు దీనికి ప్రాబ్లమే లేదు. డైరెక్ట్ గా కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇచ్చేస్తారు. ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర కేసీ వాల్యూ కనుక్కోమంటారు. చలో ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 చూడండి. ఇది ఇంకెంత ఈజీ అంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇచ్చేసారు, అయితే కేసీ ఇచ్చారు. అకార్డింగ్ టు ది గివెన్ ఈక్వేషన్ కెన్ యూ టెల్ వాట్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ కేసీ? ఈ ఈక్వేషన్ కి కేసీ వాల్యూ చెప్పండి. కేసీ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ है whose coefficients are raised to the powers है concentration of O2 whole cube, right? అయితే వీటిలో ఏమి ఇచ్చారు, ఏం కనుక్కోవాలి? కేసీ ఇచ్చారా? ఎంత ఇచ్చారు కేసీ? 3 into 10 power minus 59 ఇచ్చారు. O3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. O3 ఇవ్వాల, చూడండి. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ O3 దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ O3 ఇవ్వాల, O3 కనుక్కోవాలి హోల్ స్క్వేర్ అపాన్. అచ్చా O2 ఇచ్చారు, ఎంత ఇచ్చారు? 4 into 10 power minus 2 ఇచ్చారు.
So 4 into 10 power minus 2 whole power. అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ O3 ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మీకు ఇచ్చింది మీరు రాసిన ఎగ్జామ్ 3 into 10 power minus 59 4 cube అంటే ఎంత 64 కదా 64 into 10 power minus 6 is equal to O3 square. పవర్ ఎంత ఉంది చెప్పండి పవర్ 10 power minus 65 ఇది స్క్వేర్ అయితే అండర్ రూట్ అయితే అరౌండ్ 32 లో ఉంది ఒక ఆప్షన్ అసలు పాజిటివ్ రాదు -63 రాదు ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్. ఎంత ఈజీగా అడిగారు క్వశ్చన్ 2020లో. అసలు కేసీ ఫార్ములా రాయడం తెలిస్తే అయిపోయినట్టే ప్రాబ్లం. ఇంకా డెప్త్ కూడా వెళ్ళా కేసీ రాసి నేను చెప్పాను కదా ఒక్క కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం కాదు ప్రీవియస్ ఏ చాప్టర్ తీసుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ న్యూమరికల్స్ లో డేటా సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. అది కూడా చేయలేకపోతున్నాం. అది ఒక్కటే మనకి ప్రాబ్లం. మిగిలిన విషయం ప్రాబ్లం ఏం రాయాలి దానిలో ఏం సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. ఇది కూడా కష్టమైతే ఇంక మనకి ఎలా చేస్తాం ప్రాబ్లం చెప్పండి. ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయటం. సో ఈజీనా డిఫికల్టా? ఇంత ముందు చెప్పింది ఈ మోడ్లో తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా అదే మోడ్లో ఇచ్చేసాడు. Shall I give one more problem, same model? Can you try for this? Shall I? ఇంకో మోడ్ ట్రై చేద్దామా? పవన్ క్యాల్కులేషన్ వచ్చినాయా? ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ అసలు ప్లస్ లో రాదు. స్క్వేర్ అయితే 10 power minus 65 అయితే అండర్ రూట్ తీసుకుంటే 63 రాదు కదా. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కూడా ఇన్కరెక్ట్. ఒకటే ఒక ఆప్షన్ కరెక్ట్. ట్రై చేయండి ప్రాబ్లం. అచ్చా దిస్ ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు కేసీ ఇచ్చి ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కోమన్నారు. ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ఇచ్చి కేసీ కనుక్కోమన్నారు. ట్రై చేయండి. ఆల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆర్ గివెన్, కేసీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. अच्छा केसी फॉर दिस इक्वेशन है AB स्क्वेयर अपॉन A2 B2. AB स्क्वेयर AB ఎంత ఇచ్చారు 2.8 into 10 power minus 3 whole square divided by 3 into 10 power minus 3 4.2 into 10 power minus 3. अच्छा 10 power minus 6 कैंसिल చేయొచ్చా? మిగిలిపోయేది ఏంటి? న్యూమరేటర్ లో 2.8 into 2.8, డినామినేటర్ లో 3 into 4.2. 7.8. अच्छा సింపుల్ గా 14 2s 14 3s కదా. 5.6 by 9 కదా. 9 6 ఎంత 54. 0.6 ఇవి డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర కాన్సంట్రేషన్స్ ఇస్తే కేసీ ఎలా కనుక్కుంటాం? కేసీ ఇస్తే ఈక్విలిబ్రియం కాన్సంట్రేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? Right, sir. Shall we go for one more? Some are assumptions we go for. Shall I?
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, कैलकुलेशन पार्ट है. राइट. अच्छा देखो, a प्लस 2b gives rise to 4c plus 6d. अच्छा 3a plus b gives rise to 2c plus 4d, etc. Assumption वही देखो ना. What are assumptions? अच्छा, number of moles are not given. By default, you take reactants are 1 mole. 1 mole. Before not starting the reaction, products are 0. Assumption చెప్పండి. At equilibrium, what are assumptions, sir? At equilibrium, can you tell what are assumptions, sir? This is a 6 alpha. अच्छा, d plus 6 time रास्ते alpha plus alpha रास्कोच करो 6 alpha. This is a 4 alpha. Now 1 minus 2 alpha left alpha. Coefficient अंतर है 1 minus 2 alpha. Left over is a 1 minus alpha. Now 1 mole 0 0. Assumptions are equilibrium దగ్గర ఎన్ని moles ఇదండి 4 alpha 2 alpha. Left over is 1 minus alpha 1 minus నోట్ చేసుకోండి assumptions. ఏ ఈక్వేషన్ ఇచ్చిన assumptions ఇలా రాయాలి. చలా, one more question. Right. अच्छा, a plus 2b gives rise to 2c plus d. ये చూడండి, ప్రాబ్లం ఏమంటారంటే initial concentrations of A and B are equal. Initial concentration of A and B are equal. And at equilibrium, concentration of A is equal to concentration of C. Calculate Kc for this equation. Calculate Kc for the above equation. This is another model question. Calculate Kc for the above equation. Initial concentration of A and B are equal, but at equilibrium they found that concentration of A is equal to concentration of C. What is the value of Kc? So assumption ఏంటంటే initial concentration of A, B equal కాబట్టి small a తీసుకున్నాను రెండింటికి 0 0. See, at equilibrium we know the assumptions. At equilibrium ఇది alpha అయితే this is a 2 alpha. చెప్పండి, a minus 2 alpha, a minus alpha. But given at equilibrium concentration of A is equal to concentration of C. इसका मतलब है what they given that is A minus alpha is equal to 2 alpha. Equilibrium దగ్గర A concentration is equal to C concentration అన్నారు. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏదో ఒక హింట్ ఇచ్చారు. A minus alpha is equal to 2 alpha is given. A is equal to क्या 3 alpha. Alpha is equal to क्या A by 3. अच्छा, ఇప్పుడు alpha ప్లేస్ లో A by 3 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. Alpha ప్లేస్ లో A by 3 సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి. This is A by 3. This is a 2A by 3. अच्छा, A minus 2A by 3 ఎంత? A minus 2A by 3. A by 3 है ना? A minus 2A by 3. 3A minus 2A by 3. A by 3. A minus A by 3. 2A by 3.
ఆల్ఫా ప్లేస్ లో పెట్టండి, ఆల్ఫా ప్లేస్ లో a/3 పెట్టండి. ఇప్పుడు కేసీ వాల్యూ అప్లై చేయండి. కేసీ ఫర్ దిస్ రియాక్షన్ ఈస్ C concentration of C whole square D concentration of A concentration of B whole square. సబ్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్పండి, ఎంత ఉందో ఎంత వస్తుంది? तो A/3 whole square है, A/3 to A/3 whole square. పైన ఒక 2A/3 మిగిలిపోతుంది, కింద A/3 మిగిలిపోతుంది. పైన 2A/3 కింద A/3, A/3 క్యాన్సిల్, 2A మిగిలిపోతుంది. పైన 2A/3 మిగిలిపోతుంది, కింద A/3 మిగిలిపోతుంది. ఆన్సర్ ఇస్ 2. Shall we go for one more, another model question? Shall we go for another model question? LSN को model question. Five moles of PCl5, note చేసుకోండి. 5 moles of PCl5 taken in 2-liter vessel at 500 degrees Celsius, equilibrium is established. At 500 degrees Celsius, equilibrium is established, right? PCl5 gives rise to PCl3 plus Cl2. And at equilibrium, alpha value is found to be, alpha means degree of dissociation, found to be 40%. Calculate Kc for the above equilibrium. Calculate Kc for the above equilibrium. Calculate Kc for the above equilibrium. Five moles of PCl5 taken in 2-liter vessel at 500 degrees, equilibrium established. But at equilibrium, they found to be alpha is 40%. Calculate Kc for this equation. चलो मन assumption मन रायल PCl5 चलो एक काम करो, ఎన్ని మోల్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు? 5 మోల్. ఇంతకుముందు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇవ్వకపోతే 1 మోల్ తీసుకున్నారు. 5 మోల్ తీసుకున్నారు కాబట్టి 5 తీసుకోవాలి. రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేయకముందు ప్రొడక్ట్స్ ఉండవు. మన అజంప్షన్స్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా, ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా, ఇట్ షుడ్ బి 5 మైనస్ ఆల్ఫా. మన అజంప్షన్ 5 మైనస్ ఆల్ఫా. అయితే ఎంత పర్సెంట్ డిసోసియేషన్ జరిగింది? ఏమో 5 మైనస్ ఆల్ఫా అనేది లెఫ్ట్ ఓవర్ అయినా మిగిలిపోయినాయి కదా, తీసుకున్న 5 మిగిలిపోయింది 5 మైనస్ ఆల్ఫా, డిసోసియేట్ అయింది ఆల్ఫా. అది కదా మీనింగ్. తీసుకుంది 5, మిగిలిపోయింది 5 మైనస్ ఆల్ఫా, డిసోసియేట్ అయింది ఆల్ఫా.
అచ్చా ఎన్ని మోల్ తీసుకున్నారు 5 మోల్ 5 మోల్ ఎంత పర్సెంట్ డిసోసియేషన్ అయింది 45 ఎంత అన్రియాక్టెడ్ 60%. 5 మోల్ లో 60% ఎంత అంటే అకార్డింగ్ టు ది అజంప్షన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఈజ్ 5 - 3 5 - ఆల్ఫా కానీ ప్రాబ్లం ప్రకారం ఎన్ని మోల్స్ లెఫ్ట్ ఓవర్ 5 లో 60%, 40% డిసోసియేటెడ్, లెఫ్ట్ ఓవర్ 60%. 5 లో 60% లెఫ్ట్ ఓవర్ మీన్స్ ఏ మెనీ మోల్స్ అచ్చా ఇండైరెక్ట్లీ 5 - ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 గివెన్. సో ఏదో ఒక హింట్ ఇస్తారు 5 - ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు 3 గివెన్, దెన్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇలా కూడా అనుకోవచ్చు. 5 మోల్ లో డిసోసియేషన్ ఎంత 40%, 5 మోల్ లో 40% ఎంత 2, ఆల్ఫా 2 అయినప్పుడు 5 - ఆల్ఫా కూడా 3 అవుతుంది. ఇవి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేసి కాన్సన్ట్రేషన్స్ రావాలి. ఇప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఒకటి వచ్చేసి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేసి అచ్చా నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అపాన్ వాల్యూమ్ కదా కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అపాన్ వాల్యూమ్ కదా. ఎన్ని లీటర్ వెదలు 2 liters. సో కాన్సన్ట్రేషన్ 3/2 2/2 2/2 అచ్చా దిస్ 3/2 అలా రాసాను 3/2 1 1. కేసీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కేసీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 1 × 1 డివైడెడ్ బై 3/2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 అంటే 0.667 అంటే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫేవర్స్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫేవర్. కేసీ లెస్ దెన్ 1 గ్రేటర్ దెన్ 1 లెస్ దెన్ 1. కేసీ గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే స్పాంటేనియస్, లెస్ దెన్ 1 అయితే నాన్ స్పాంటేనియస్. 40% డిసోసియేట్ అయింది, 60% అంటరాక్టివ్ కాబట్టి బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫేవర్. అది ప్రూవ్ కూడా చేసాం. కేసీ లెస్ దెన్ 1 అంటే బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి. ఈ క్వశ్చన్ ని చిన్న మోడిఫికేషన్ చేస్తాం, క్వశ్చన్ చేంజ్ చేస్తాను, మీరు ఆన్సర్ చేయండి. నేను క్వశ్చన్ చేంజ్ చేస్తాను, చిన్న మోడిఫికేషన్. చూడండి క్వశ్చన్ లో మోడిఫికేషన్ ఏంటంటే చలో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్. క్వశ్చన్ లో చేంజ్ మోడిఫికేషన్ అంటే 2 moles of PCl3 and 5 moles of PCl5 taken in 2 liter vessel. PCl5 తో పాటు PCl3 కూడా తీసుకున్నాం. ఇంకొక మోడల్ 2 moles of PCl3 and 5 moles of PCl5 also taken in 2 liter vessel at 500 degrees Celsius. Equilibrium established. At equilibrium, number of moles of PCl3 is found to be 4. Equilibrium దగ్గర number of moles of PCl3 is found to be 4. Calculate case. Calculate Kc for this reaction. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ అజంప్షన్ అంటే PCl3 PCl5 లో ఏది స్టేబుల్ ఇది అన్స్టేబుల్. PCl3 ఇస్ స్టేబుల్ కాబట్టి డికంపోజ్ కాదు, PCl5 మాత్రమే ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. సో PCl5 changes into PCl3 plus Cl2. ఆ అజంప్షన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎన్ని మోల్ తీసుకున్నాను PCl5 ఇనిషియల్ గా 5 మోల్. అచ్చా డిసోసియేట్ కాకముందు PCl3 లేదు, PCl5 లో 0 0.
నేను ఇంకా 0 కన్నా 0 ప్లస్ ఇంకో కలర్ మార్చి 0 ప్లస్ ఇది 2 అని రాస్తాను, కరెక్టా? ఈవెన్ 2 లీటర్ వెదర్లో PCl5 తో పాటు PCl3 కూడా ఉంది. PCl3 స్టేబుల్ కాబట్టి ఆ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అలానే ఉన్నాయి. PCl5 వల్ల నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏం రాలా ఇనిషియల్ గా. PCl5 వల్ల 0. PCl3 ఆల్రెడీ 2 లీటర్ వెదర్లో ఉంది కదా, అందుకని 0 ప్లస్ 2 తీసుకున్నాం. ఈ 2 అనేది PCl3 వల్ల, ఈ 0 అనేది PCl5 వల్ల వచ్చే PCl3. ఇనిషియల్ గా రియాక్షన్ జరగదు కాబట్టి 0 తీసుకున్నాం. అజంప్షన్ ఏంటి? ఆల్ఫా ఇక్కడ ఏమనాలి? 2 ప్లస్ ఆల్ఫా, ఆల్రెడీ 2 ఉంది ఇనిషియల్ గా. PCl5 వల్ల వచ్చేది యాడ్ చేస్తాం ఆల్ఫా. దిస్ ఇస్ 5 మైనస్ ఆల్ఫా. బట్ given that 2 plus alpha is equal to 4. Then alpha is equal to enta 2. Alpha 2 and it enta 3. This is 4 already given. This one is 2. Acha, this is number of moles. Acha, manaki volume concentration ravalante number of moles upon volume. N upon V. 3/2, 4/2, 2/2. कितना हो गया? 3/2, 2, 1. केसी वैल्यू करेंगे. अच्छा, ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే PCl3 ఆల్రెడీ మళ్ళీ 2 లీటర్ వెదర్లో ఉంది ఆల్రెడీ, అందుకని 2 ప్లస్ రాశాను. ఆల్ఫా రాయాలి. అందుకే ప్రొడక్ట్స్ లో రాస్తే 2 ప్లస్ రాయండి, మైనస్ అయితే 2 మైనస్ రాస్తారు. ఆ PCl3 లేకపోతే ఈ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమే కదా, PCl3 లేకపోతే. సో ఇనీషియల్ గా 2 లీటర్ వెదర్లో PCl3 ఉంది, PCl5 ఉంది. 500 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర PCl5 మాత్రమే డిసోసియేట్ అయ్యి ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. PCl3 ఏ పని జరగలేదు, అలానే ఉండిపోయింది. PCl3 2 మోల్స్ ఈక్విలిబ్రియంలో కూడా ఆ 2 మోల్స్ తో పాటు PCl5 వల్ల వచ్చే ఆల్ఫా కూడా యాడ్ అయింది. అప్పుడు 2 ప్లస్ ఆల్ఫా అయింది. KC ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. అజంప్షన్ రాసుకుంటే అయిపోతుంది. ఎక్కడోసారి హింట్ ఇస్తారు మీకు. ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్సా, ఇనిషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్సా, KC వాల్యూసా, అదే ఆల్ఫా వాల్యూనా, ఏదో ఒకటి హింట్ ఇస్తారు మీకు. దాన్ని బట్టి ఆల్ఫా కనుక్కుంటే అయిపోతుంది మాకు. ఇప్పుడు KB మీద మోడల్ చూద్దాం. ఇవి KC మీద మోడల్స్. KP మోడల్స్ చూద్దాం. KP ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? अच्छा, बिफोर गोइंग टू मॉडल्स, KP मॉडल्स है. अच्छा, NCERT बुक लो ఇవ్వలేదు కానీ ఈ ఫార్ములా ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా రాసుకోండి. క్యాపిటల్ D మైనస్ స్మాల్ d బై స్మాల్ d ఇంటూ n మైనస్ 1, which are not given NCERT टेक्स्ट बुक में, but previously एम्स एग्जाम में है this question. ప్రీవియస్ ఎయిమ్స్ ఎగ్జామ్ లో ఉన్నాయి. ఆల్ఫాకి ఫార్ములా ఆల్ఫా అంటే ఏంటి? డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. మరి క్యాపిటల్ D స్మాల్ d ఏంటి? క్యాపిటల్ D అనేది ఇనీషియల్ వేపర్ డెన్సిటీ, స్మాల్ d అనేది ఈక్విలిబ్రియం వేపర్ డెన్సిటీ, N అనేది నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ డిసోసియేటెడ్. అచ్చా, ఒక మీకు NCERT బుక్ లో లేదు కాబట్టి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో కన్క్లూడ్ చేస్తాను. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో కన్క్లూడ్ చేస్తాను. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో కన్క్లూడ్ చేస్తాను. ఆల్ఫా వాల్యూ 40%, ఆల్ఫా ఈజ్ 40% ఇచ్చారు. అయితే స్మాల్ d కనుక్కోమంటున్నారు. ఈక్విలిబ్రియం సిస్టమ్ ఏమి ఇచ్చారంటే PCl5 చేంజెస్ ఇంటూ PCl3 ప్లస్ Cl2. ఈ ఈక్విలిబ్రియం సిస్టానికి ఆల్ఫా ఇచ్చారు, D ఎంత కనుక్కోమంటారు.
ఫార్ములా రాయాలి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ డి మైనస్ స్మాల్ డి బై స్మాల్ డి ఇంటూ n మైనస్ 1. అచ్చా ఆల్ఫా వాల్యూ 40% అంటే 40/100 అంటే 0.4. ఆల్ఫా 0. క్యాపిటల్ డి అంటే వేపర్ డెన్సిటీ. ఫర్ యువర్ కన్ఫర్మేషన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ వేపర్ డెన్సిటీ అయినా అంటే వేపర్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై 2 అయినా. ఇనిషియల్ వేపర్ డెన్సిటీ ఎవరు బై డిఫాల్ట్ తీసుకోవడమే, ఎందుకంటే PCl5 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, PCl5 की ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, फास्फोरस 31 है. अच्छा 4 क्लोरीन्स అయితే 142 కదా, 4 క్లోరిన్స్ అయితే ఒక క్లోరిన్ అంటే 5 క్లోరిన్స్ కింద రాస్తాను నేను 5 8 అచ్చా 208.5 మాలిక్యులర్ వెయిట్. దీనిలో ఆఫ్ కదా ఉండేది క్యాపిటల్ డి. వేపర్ డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఇనిషియల్ వేపర్ డెన్సిటీ మీన్స్ డిసోసియేషన్ కాకముందు, ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ కాకముందు ఇనిషియల్ గా వేపర్ డెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది మాలిక్యులర్ వెయిట్ లో ఆఫ్. 2 ఇంటూ వేపర్ డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ కదా. వేపర్ డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై 2 అవ్వాలి. అంటే వేపర్ డెన్సిటీ ఎంత అవుతుంది 104.25 మైనస్ d బై d ఇంటూ అచ్చా నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ డిసోసియేటెడ్. PCl5 ఎన్ని మాలిక్యూల్ గా డిసోసియేట్ అయింది 2 మాలిక్యూల్. 2 మైనస్ 1 ఎంత 1. ఇలా కనుక్కోవచ్చు. ఒకటే అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, మిగతా అన్ని నోన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అలానే బై డిఫాల్ట్ క్యాపిటల్ డి ఎంతో ఎవరు ఇస్తే మనం చేసేది ఏముంది క్యాపిటల్ డి కనుక్కోవాలి. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ బట్టి క్యాపిటల్ డి ఎంత కనుక్కోవాలి. లేదు సార్ ఈ ఫార్ములా డిఫికల్టీగా ఉందంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ లో మార్చుకోండి ఫార్ములా, నో ప్రాబ్లం. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m బై స్మాల్ m ఇంటూ n మైనస్ 1. కానీ ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందంటే 2తో అప్లై చేశాను 2 ఇంటూ వేపర్ డెన్సిటీ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇనిషియల్, 2 ఇంటూ వేపర్ డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఈక్విలిబ్రియం, 2 ఇంటూ వేపర్ డెన్సిటీ ఈక్విలిబ్రియం. రెండు ఫార్ములాస్ ఒకటే కదా, క్యాపిటల్ M లో అయినా క్యాపిటల్ D లో అయినా రెండు ఒకటే. ఇక 2 ఇంటూ వేపర్ డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్. ఆల్ఫా ఇస్తే స్మాల్ m కనుక్కోవచ్చు, స్మాల్ m ఇస్తే ఆల్ఫా కనుక్కోవచ్చు. n వాల్యూ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ డిసోసియేటెడ్. ఒక మాలిక్యూల్ ఎన్ని మాలిక్యూల్ గా డిసోసియేట్ అయింది, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ డిసోసియేటెడ్ n is. But of course which are not given in our NCERT textbook these formulas. ప్రీవియస్ గా ఎయిమ్స్ పేపర్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఆల్ఫా ఇచ్చి స్మాల్ m కనుక్కోవడం, అదే స్మాల్ d కనుక్కోవడం, స్మాల్ d ఇస్తే ఆల్ఫా కనుక్కోవడం. రైట్ సరే. KP problems related to KP. Problem related to KP. అండ్ చూడండి ఎప్పుడైనా ప్యూర్ సాలిడ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ వస్తే యాక్టివిటీ 1 తీసుకుంటాం. అలానే సాలిడ్ కానీ లిక్విడ్ వస్తే గ్యాసెస్ పార్షియల్ ప్రెషర్ తీసుకోము మనం. సాలిడ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ పార్షియల్ ప్రెషర్ తీసుకోము, ఓన్లీ గ్యాసెస్ రియాక్టెంట్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటాం KP వాల్యూ. చలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ PCl5 changes into PCl3 and Cl2. अच्छा ने total pressure is equal to P total is equal to P इस्ते KP value ఎంత అయింది. अच्छा basic information చెప్పండి. basic information अच्छा by default number of moles are not given, consider number of moles is equal to 1. before starting 0 assumption alpha 1 minus alpha. ఇక్కడ మనకి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వరకు ఎనఫ్, డివైడ్ బై వాల్యూమ్ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇంకా మనం చేసే ప్రాబ్లమ్స్ KP వాల్యూస్. ఒకవేళ P టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P అని ఇవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT లో P ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT బై V. P టోటల్ కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములా కూడా వాడతారు. అచ్చా మీకైతే వాడలేదు కానీ ఎయిమ్స్ అయితే వాడతారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్. ఇదిగోండి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ యాడ్ చేస్తారు. ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కుంటారు. ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర R వాల్యూ అవసరం, టెంపరేచర్ ఇస్తారు. ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది.
వాల్యూమ్ ఆఫ్ వెజర్ 2 లీటర్ 1 లీటర్ ఇస్తారు పీ కనుక్కుంటారు పీ టోటల్. బట్ మీకు ఇచ్చే ప్రాబ్లం డైరెక్ట్ గా పీ టోటల్ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. పీ టోటల్ ఇవ్వకపోతే ఇలా కనుక్కుంటాం బై యూజింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ఆర్టీ బై వి ఫార్ములా. బై డిఫాల్ట్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి దీని ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఆ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని ఇక్కడ చెప్పండి. ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ చెప్పండి. 1 మైనస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా ఎంత ఈ ప్లస్ ఆల్ఫా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర. బట్ మనకి కేపీ ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటుంది. కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ PCl3 పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ Cl2 డివైడెడ్ బై పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ PCl5. ఫార్ములా రాయండి మీరు కూడా. డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా కేపీ ఫార్ములా రాశాను పార్షియల్ ప్రెజర్స్ లో. పార్షియల్ ప్రెజర్ లో ఫార్ములా రాశాను. అచ్చా మీకు తెలుసు పార్షియల్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటో. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ పీ టోటల్ కదా. పార్షియల్ ప్రెజర్ అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ పీ టోటల్ కదా. మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే తెలుసు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే అగైన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ పీ టోటల్. ఇది కదా పార్షియల్ ప్రెజర్స్ అంటే ఫార్ములాస్ గ్యాసెస్ స్టేట్ లో. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపోనెంట్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఇప్పుడు అదే అప్లై చేస్తాను. అప్లైయింగ్ సేమ్ థింగ్. కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ PCl3 ఎంత. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ PCl3 ఎంత ఆల్ఫా. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ పి. అచ్చా PCl3కి ఎంత ఉంటుందో Cl2 కూడా అంతే ఉంటుంది కదా. బికాజ్ రెండు ఆల్ఫా ఆల్ఫానే కదా. అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ Cl2 కూడా సేమ్ అదే రాస్తాను. ఆల్ఫా అపాన్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ పి డివైడెడ్ బై. ఇప్పుడు PCl5కి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని 1 మైనస్ ఆల్ఫా డివైడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మారదు కదా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 1 ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ పి. దీన్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్పండి నాకు. దీన్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్పండి. అచ్చా ఒక పి క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఒక 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ఏం మిగిలిందో చెప్పండి. కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైన अल्फा स्क्वायर पी नीचे वाला 1 माइनस 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर అంటే 1 కదా 1 माइनस अल्फा स्क्वायर రాసి. అచ్చా ఇప్పుడు దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చెప్పండి. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే కేపీ మైనస్ కేపీ ఆల్ఫా స్క్వేర్ పి కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే కేపీ ప్లస్ పి అవుతుంది. ఆల్ఫా తీసుకుంటే నాకు కేపీ అపాన్ కేపీ ప్లస్ పి ఒక ఫార్ములా డెరైవ్ చేశాను మీకోసం. ఆల్ఫాకి కేపీకి పీకి రిలేషన్ లేదు సార్. మీ డెరైవ్ చేసేది ఏంటి మాకు తెలియదా అంటే దట్ ఈస్ అప్ టు యూ అండి. మిమ్మల్ని అండర్ ఎస్టిమేట్ లేదు. మీరు కూడా డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అచ్చా దేనికి ఎప్పుడు ఈ ఫార్ములా ఏ గివ్స్ రైస్ టు బి ప్లస్ సి. ఈ సిస్టమ్ వస్తే 1 మోల్ లో ఈ సిస్టమ్ వస్తే ఆల్ఫాకి కేపీకి రిలేషన్. ఏ గివ్స్ రైస్ టు బి ప్లస్ సి అలాంటి సిస్టమ్ ఏమైనా ఇస్తే మీకు దెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ కేపీ బై కేపీ ప్లస్ పి.
ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ కేపీ బై కేపీ ప్లస్ పి. ఈ సిస్టమ్ ఇస్తే సార్, ఈ సిస్టమ్ ఇస్తే ఏ గివ్స్ రైజ్ టు 2b సిస్టమ్ ఇస్తే సార్ అదేంటి సార్, రెండు ఒకటే కదా, ఇక్కడ బి ప్లస్ సి ప్లస్ బి ప్లస్ బి రాసుకుంటాం, రెండో ఒకటే అంటే కాదు. దెన్ ఇయర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు కేపీ ప్లస్ 4p. ఈ రూట్ అన్నిటికీ ఉంటుంది, అండర్ రూట్ మొత్తానికి కలిపి. సిస్టమ్ మారిపోయింది, ఆల్ఫా వాల్యూ మారిపోయింది, కేపీ అపాన్ కేపీ ప్లస్ 4. లేదు సార్ ప్రూవ్ చేసుకుంటారంటే ప్రూవ్ చేసుకోండి. ఎలా? 1 mole 0 2 alpha 1 minus alpha total number of moles है Kp మొత్తం డెరివేషన్ పార్ట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్. లేదు సార్ ఈ సిస్టమ్ నాకు గుర్తుపెట్టుకుంటానంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ గివ్స్ రైజ్ టు 2b అయితే ఆల్ఫాకి కేపీకి రిలేషన్ है Kp upon Kp plus 4. ఎప్పుడు ఇది 1 mole లో గుర్తుపెట్టుకోండి, 1 mole లోనే ఇవి. 2 mole 3 mole అయితే ఫార్ములాస్ రావు, వేరే మారిపోతాయి ఫార్ములాస్. మీకు ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా 1 mole లోనే ఇస్తారు మోస్ట్లీ. ఈ రెండు సిస్టమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నువ్వు ప్రాబ్లం చెప్తాను, ప్రాబ్లం ఇచ్చే రైట్. ఈ రెండు సిస్టమ్స్ గురించే ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను. అచ్చా చూడండి, ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. ఫస్ట్ ఎలా ఉంది? ఏ గివ్స్ రైజ్ టు బి ప్లస్ సి ఫామ్ లోనే ఉందా? ఏ గివ్స్ రైజ్ టు బి ప్లస్, ఇక్కడ ఎక్స్ గివ్స్ రైజ్ టు వై ప్లస్ జెడ్, రెండు ఒకటే కదా, ఏబిలే రాయాలా కదా. ఫస్ట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ సిస్టమ్ లో KP1 అన్నారు కాబట్టి ఆల్ఫా 1 రాసుకుంటాను. రిలేషన్ చెప్పండి. ఆల్ఫా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు KP1 అపాన్ KP1 ప్లస్ P1. సెకండ్ సిస్టమ్ KP2 అన్నాం కాబట్టి ఆల్ఫా 2 అనుకుంటాను. సెకండ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది చూడండి. ఏ గివ్స్ రైజ్ టు 2b, ఆల్ఫా 2 ఎంత? KP2 అపాన్ KP2 ప్లస్ 4p2. అయితే ఏమన్నారు? KP1 KP2 రేషియో ఎంత అన్నారు? వాట్ ది గివెన్ కండిషన్ है KP1 by KP2 is equal to 9/1 అంట. దట్ మీన్స్ KP1 is equal to ఏమవ్వాలి? 9 KP2 అవ్వాలి. ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చారు. ఇఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ X and A are equal, అంటే ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఈక్వల్ అయితే P1 P2 రేషియో ఎంత? అలాగే కండిషన్ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 రెండు ఈక్వల్ అయితే P1 by P2 రేషియో ఎంత? ఆల్ఫా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఆల్ఫా 2 చేయండి, అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. KP1 ప్లేస్ లో KP2 9 KP2 పెట్టండి, అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. వాళ్ళు అడిగిన కండిషన్ ఆల్ఫా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఆల్ఫా 2 అయితే కండిషన్ ఇఫ్ ఆల్ఫా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఆల్ఫా 2 అయితే ఇఫ్ ఆల్ఫా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఆల్ఫా 2 అయితే కండిషన్స్ ఏం చెప్పండి. రెండు ఈక్వల్ చేస్తే స్క్వేర్ పోతుందా? ఆల్ఫా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఆల్ఫా 2 రాస్తే अल्फा कंडीशन गिवन अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2. इसका मतलब है KP1 अपॉन KP1 प्लस P1 इज इक्वल टू KP2 अपॉन KP2 प्लस 4P2. KP1 प्लस लो 9 KP2 राइट 9 KP2 डिवाइड बाय 9 KP2 प्लस 1 प्लस P1 is equal to KP2 upon KP2 plus 4P2. कैंसिल చేయండి. KP2 कैंसिल है, क्रॉस मल्टीप्लाई చేయండి. 9 KP2 plus 36P2 is equal to 9 KP2 plus P1. 9 कैंसिल है. P1 by P2 is equal to ఎంత? 36. ఇప్పుడు మీరు అనుకున్న పద్ధతిలో కూడా చేయొచ్చు, కానీ ఫార్ములా డెరైవ్ చేయాలంటే మనకి దీనికి టైం
ఆల్రెడీ ఫార్ములా రెడీమేడ్ కాబట్టి మనం రెడీమేడ్ ఫార్ములాస్ ఇస్తాం. జనరల్ ప్రొసీజర్ లో చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. So we go for one more model, another model. ఎన్ని మోడల్ అని సుమారుగా అన్ని కలిసి A1 K7 చేసి testing 1 or 2 models will finish. Right? Question number 12 చూడండి. Question number Question number 12. బట్ ఇక్కడ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇవ్వలే కానీ 2 moles తీసుకోండి. 2 moles ఆఫ్ AB2. 2 moles ఆఫ్ AB2 తీసుకోండి. క్వశ్చన్ చూడండి. 2AB2 gives rise to 2AB plus B2. 2 moles తీసుకుని ప్రాబ్లంలో కూడా 2 moles of AB2 అని. 2 moles of AB2 can be represented as an 2 moles తీసుకున్నాను 0 0. ఇక్కడ ఆల్ఫా తీసుకోమంటారా ఎక్స్ తీసుకోమంటున్నారా? వాళ్ళు తీసుకోమనే తీసుకుంటున్నా, ఎక్స్ అనుకుంటున్నా. ఆల్ఫా ప్లేస్ లో ఎక్స్ తీసుకోమంటున్నారు. ఎక్స్ ఇదేమవుతుంది 2x. దిస్ ఇస్ 2 minus 2x. అచ్చా మనకి కేబీ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ముందే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కోండి ఎంత అవుతాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత కనుక్కోండి. 2 + x అవుతుందా? మొత్తం యాడ్ చేస్తే కదా -2x + 2x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఎంత అవుతుంది? 2 + x. కేబీ డెఫినేషన్ రాయండి. KP definition. KP is equal to partial pair of AB square, partial pair of B2, partial pair of AB2 square. AB2 square. Partial pair of AB. AB ki చెప్పండి. Number of moles by total number of moles into P total కదా. P total P అనుకున్నారు కాబట్టి P తోనే రాద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ AB ఎంత? 2x. డివైడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత? 2 + x ఇంటూ P టోటల్ ఎంత? P హోల్ స్క్వేర్. చలో పార్షియల్ పేర్ ఆఫ్ B2 రాద్దాం. x బై 2 + x ఇంటూ P స్క్వేర్ లేదు డివైడెడ్ బై AB2 రాద్దాం. AB2 కి 2 minus 2x divided by 2 plus x into p whole square. సింప్లిఫై చేయండి. ఇప్పుడు నాకు ఏమేం క్యాన్సిల్ చేస్తారు? క్యాన్సిల్ చేయండి. ఏం క్యాన్సిల్ చేస్తారు? ఇవ్వండి. ఇక్కడ p స్క్వేర్, ఇక్కడ p స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఇగో ఇక్కడ 2 + x హోల్ స్క్వేర్, ఇక్కడ 2 + x హోల్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను. డినామినేటర్ 2 + x హోల్ స్క్వేర్, 2 + x హోల్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఏం మిగిలిపోయినాయి చెప్పండి. ఏం మిగిలిపోయింది చెప్పండి. KP is equal to చెప్పండి ఏం మిగిలిపోయింది పైన. ఇక్కడ 4x స్క్వేర్, ఇక్కడ x 4x3. p ఉందా? p డివైడ్ బై డినామినేటర్ లో 2 minus 2x హోల్ స్క్వేర్, 2 + x. ఇగో ఇది 2 + x మిగిలిపోయింది కింద. 2 + x మిగిలిపోయింది. అయితే ప్రాబ్లంలో చూడండి ఏమన్నారు? x అనేది వెరీ స్మాల్ కంపేర్ టు 1. 1తో కంపేర్ చేస్తేనే స్మాల్ అయినప్పుడు 2తో కంపేర్ చేస్తే స్మాల్ కాదా? 2తో కంపేర్ చేసినప్పుడు x స్మాల్ కాదా? 2తో కంపేర్ చేసినప్పుడు 2x స్మాల్ కాదా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? 4x³ p డివైడ్ బై
2 స్క్వేర్ కదా 4 ఇక్కడ మిగిలిపోయేది 2 4 క్యాన్సిల్ 4 క్యాన్సిల్ ఏం మిగిలిపోయింది KP ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం మిగిలిపోయింది x3p/2 అచ్చా x3 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 2KP అపాన్ P x ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 2KP/P హోల్ పవర్ 1/3 సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం అంతే ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి 1 తో కంపేర్ చేసినా 2 తో కంపేర్ చేసినా ఎక్స్ స్మాల్ అని తీసుకున్నాం అంతే ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకో ఎక్స్ ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 2 తో కంపేర్ చేస్తే ఈ 2x స్మాల్ 2 తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్స్ స్మాల్ అది తీసుకున్నాం వాళ్ళు తీసుకోమన్నారు మీరు ఎందుకు తీసుకున్నారంటే మనమే తీసుకోవాలి వాళ్ళు తీసుకోమన్నారు ఎక్స్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ వెన్ కంపేర్ టు 1 అన్నారు వాళ్ళు తీసుకోమంటే తీసుకోవాలి మనం గస్ట్ లాగే ఉండాలి వాళ్ళు తీసుకోకపోయినా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇంతే సంగతిలో ఫార్ములాలో రాశాను సబ్స్టిట్యూషన్ చేశాను సింప్లిఫై చేశాను స్క్వేర్ ఉంది కదమ్మా 2 స్క్వేర్ 4 రాశాను అచ్చా ఇంకా 2 మోడల్స్ ఉన్నాయి 2 మోడల్స్ తినిచ్చారు అచ్చా 0.5 ATM CO2 gas passed over red hot coke at equilibrium P total is found to be 0.8 ATM. Calculate KP. Calculate KP for the above equation. Calculate KP for the above equation. अच्छा CO2 plus CO. C అంటే coke అంటే solid. 2CO. अच्छा given 0.5 ATM ఇచ్చారు ఇది 0 అవుతుంది. Let's say partial pressure of this 2P అయితే ఇది 0.5 minus P అవుతుంది కదా మనకి తెలిసింది. ప్రెజర్స్ అయితే పార్షియల్ ప్రెజర్ తీసుకున్నాం అది 2P అయితే ఇది 0.5 మైనస్ P అవ్వాలి బట్ P టోటల్ ఎంత 0.8 మరి ఈక్విలిబ్రియం దగ్గరికి యాడ్ చేస్తే ఎంత P టోటల్ సాలిడ్ కి ప్రెజర్ తీసుకోం మనం సాలిడ్ కదా ప్రెజర్ తీసుకోం మనం సో 0.5 మైనస్ P ప్లస్ 2P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8 అచ్చా 0.5 ప్లస్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8. P is equal to enta 0.8. P 0.8. अच्छा P 0.3 అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2P అంటే 0.6 అవుతుంది దిస్ ఇస్ अच्छा KP గా కనుక్కోమంది KP is equal to partial pressure of CO whole square by partial pressure of CO2. Solid కనుక్కోమను సాలిడ్ కి అవసరం లేదు ఇప్పుడు partial pressure of CO2 ఎంత CO ఎంత 0.6 into 0.6 divided by 0.2 अच्छा 3 times 1.8
1.8 ATM. యూనిట్ ఏమవుతుంది? ATM whole power delta n. Delta n is equal to 1, 2 minus 1. So unit is ATM అవుతుంది. Right? That's the last model. They have completed a theory part, each at a principal discussion. Correct? अच्छा, ఒక సిస్టమ్ ఇస్తున్నాను. అమ్మోనియం హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ సాలిడ్, అమ్మోనియా ప్లస్ H2S, ఈ రెండు గ్యాసెస్. అయితే నేను ఏం ఇస్తాను ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా P total for the system is 16 ATM. Calculate KP for the system. P total ఇచ్చి KP కనుక్కోమంటున్నాను డైరెక్ట్. P total ఇచ్చి డైరెక్ట్ గా KP కనుక్కోమని. ఫార్ములా ఏంటి? KP is equal to partial brother H2S. సాలిడ్ కదా తీసుకోమా. మరి పార్షియల్ బ్రదర్ ఎలా కనుక్కుంటాం? అది కూడా ఇవ్వాలి డేటా. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ P total. P total ఇచ్చేది మోల్ ఫ్రాక్షన్ తెలియదు కదా. మోల్ ఫ్రాక్షన్ తెలియాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తెలియాలి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కావాలంటే 1, 0, 0, ఆల్ఫా ఆల్ఫా. ఈ సాలిడ్ అవసరం లేదు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సాలిడ్ కి ప్రెజర్ ఉండదు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అవసరం లేదు మనకి. ఇప్పుడు చూడండి, పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ అమోనియా అంటే ఏం చేస్తాం? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత? ఆల్ఫా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా ఇంటూ P total P. సేమ్ ఇయర్ ఆల్ఫా బై 2 ఆల్ఫా P total P. ఆల్ఫా ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ చేయండి, ఆల్ఫా క్యాన్సిల్ చేయండి. P square by 4. P ఎంత ఇచ్చారు? 16. So 16 into 16 divided by 4. ఎంత? 64. యూనిట్ ఏంటి? ATM ATM స్క్వేరా, ATM క్యూబా, ATM 4 ATM స్క్వేర్. KP యూనిట్ ATM whole power delta n. Delta n is equal to 2 minus 0 కదా. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ప్రొడక్ట్ మైనస్ 0. ఖచ్చితంగా రెండు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు, ATM లో ATM స్క్వేర్ లో. ఒకే ఆన్సర్ ఇస్తారు, 64 ఇస్తారు ఆన్సర్.